Hi, my name is Tim. I am 17 now, and I have just finished my IB diploma. At the moment, I don't really have any plans for university. I think I'm going to take a gap year to do my military service, but then probably go abroad, but I don't know what I want to study yet. I wouldn't say the IB double diploma affected me playing sports on the side because we had already finished our Mathieu diploma by the time we really got into the IB lessons, so I had time to balance both. And when it came to the first exams we did, being history and chem, we had just finished our Mathieu premier partiel, which meant that we had quite a bit of freedom to be able to study for chem and history, so it was all right. I would say the Mathieu was more work than the IB, because I think the fact that it was a continuous diploma and that we weren't on and off and didn't have breaks and kind of did all the big important exams at the same time, and there were also more subjects. I think it was a bit more complicated to do better in the Mathieu exams. I think the IB was, it was different in some points. I think the fact that we had, first of all, when it came to the exam style was very different. For example, the listening exam, I had already done some because I had been in international schools before doing the Mathieu. But it was, I'd say the IB was quite different, but at the same time, I wouldn't say it was more difficult. I'd just say it was a different learning program. Exams? I don't feel that there was too much pressure because I feel like the balance of putting chemistry and history first and then progressing to English, German, math, and French was a somewhat good balance. I think the fact that we did 3 languages at the same time made it easier as well, because if we had done more, I'd say like learning off by heart subjects with set things that we had to study, it would have been more complicated than what we did with the 3 languages and the math. I'd say TOK was okay. I think it was very different for the Mathieu because we hadn't had any really lessons that came close to having the same structure or anything that we learned in TOK. I don't think we had really learned in any Mathieu subjects. I think the thing that came closest to it was probably philosophy. But still, I don't think anything really came close. But it was interesting to have a subject that was so different and so out there, I suppose. Whereas it was not as much as you had to follow strict strict lines, rules, but rather it's knowledge and interest, and it's kind of stuff that you have to dive into and be interested in. CAS was also quite different because I don't think we had anything similarly to TOK at the Mathieu where we had to write down experiences, but I think it did to some extent push, at least me, I speak for myself, but I think other people in the class as well, to do things that we wouldn't necessarily be comfortable doing in our own time. So CAS was quite different as well, but I think it was good because it allowed myself and I imagine other people in the class to get out of our comfort zones and to do things that we wouldn't usually do, such as our CAS project, which was a fundraiser for a charity in Nyon that would find gifts for children that were underprivileged. And I think that contrary to the Mathieu, we actually managed to help people out and do real life things, real life change. I think the value of the Mathieu, especially the fact that we're in Switzerland, does help us automatically get into Swiss universities. And so that's very beneficial. But I think for those of us that did the IB, at least most of us have or want to go abroad in some form of wherever it is that we want to go. And I think the IB does grant us that possibility of having a diploma that is maybe more recognized by international universities, whereas the maturité isn't necessarily done as much abroad. I don't think that the IB does provide us with the good skill set for Swiss universities in specific. I think for international universities and international life,
I think it's a very good skill set that we inherit and that we can use. But I think when it comes to Swiss university and Swiss life, I think the Swiss population is a bit more stuck up and strict and would rather us follow a Mathieu guideline, which means that we stay in our lanes and focus on ourselves rather than try and learn about more social things or social events and stuff like that. I think the IB provides a few skills. I think one of them being, as I mentioned before, getting out of our comfort zones and actually going out there and making a change on things that we wouldn't necessarily do. I think the Mathieu really focuses on schoolwork, and the IB focuses, well, obviously also on schoolwork, but also on an aspect of our lives that is outside of school and on our personal lives, which is more interesting, I suppose, and kind of, it's almost as if the IB kind of cares about what goes on in our personal lives, whereas the Mathieu doesn't really. Advice for next year students, I would say get your IAs done as quickly as possible, so that you don't have to stress or worry about doing anything last minute, but rather focus on your exams. Je m'appelle Nicole, j'ai 17 ans. Donc je pense aller à l'université à Genève en psychologie. Je pense pas que l'IB m'a vraiment freinée dans des activités. Enfin, en général, j'avais mes priorités, du coup j'arrivais à dire j'ai plutôt besoin de réviser ou est-ce que j'ai plutôt besoin de faire complètement autre chose pour me sortir de ça justement. Niveau stress et pression, je trouve que c'est bien que ce soit sur 2 ans. Enfin, parce, parce que vu que c'est sur une longue période, oui, ça fait du stress pendant genre longtemps, mais si c'était tout en même temps, je pense que j'aurais encore plus du mal parce que justement là, au moins il y a des moments où on peut sortir un peu la tête de l'eau et puis respirer, et puis ensuite on y retourne, mais juste genre tout en même temps, je pense que ce serait juste beaucoup trop. Euh, donc pour la maturité, moi je trouve, c'est un peu le truc sur lequel on s'est focalisé, surtout du coup les 2-3 années précédentes. Du coup, bah, ça m'a appris, surtout, c'est pour ça que j'ai le plus stressé. Et puis, du coup, ça m'a appris à gérer un peu mieux mon stress, parce que c'était vraiment ça qui m'a, genre, ralenti niveau pour la maturité. Oui, le progrès que j'ai fait pendant ces années, je trouve que c'est justement, encore une fois, de nouveau avec le stress, que moi, j'ai beaucoup du mal à gérer et tout. Du coup, ça m'a vraiment appris à gérer le stress. L'IB, c'était compliqué, surtout avec les IA, tout ce qu'il fallait faire indépendamment, enfin tout seul et tout. J'ai trouvé ça assez compliqué parce que à la maturité, on n'avait pas vraiment ça. On avait le TM, mais c'est qui ressemblait un petit peu, mais c'était pas la même chose parce que à tout moment, je pouvais aller juste voir ma prof et puis être là à l'aide. Et là, c'était vraiment genre du travail indépendant. Du coup, ça m'a assez appris à bien travailler toute seule parce que sinon c'était un peu compliqué quoi. Ouais. Oui, le TOK, du coup il y a eu l'exposition en premier. Euh, alors je me rappelle que ça m'avait bien stressée parce qu'on n'avait pas assez de temps. Mais et puis moi parler devant des gens, c'est pas trop mon kiff. Mais au final ça s'est assez bien passé. Du coup voilà. Enfin ça va. Après il y avait aussi le essay pour le TOK et ça. Ouais, c'était un peu compliqué, mais c'est comme tous les trucs à écrire, quoi. Faut prendre du temps et puis au final, ça passe. Yes. Euh, le cast, c'est cool parce que c'est pas un truc. Personnellement, j'ai pas trop réfléchi à faire du cast. C'est juste les activités que je faisais et je pouvais les mettre dans mon cast par coïncidence. Par exemple, mes activités extrascolaires, un peu tout ce que je fais, je suis là, ah ouais, ça rentre, du coup je pouvais le mettre dans le casse et puis
Puis c'est des trucs que je faisais normalement, et que j'aimais faire, mais qui sont incorporés dans le truc de l'école. Du coup, ça, c'est cool. Okay. Quelque chose que j'ai appris du double diplôme, qui m'a vraiment été important, c'était la gestion du temps. Parce que, en tout cas, moi personnellement, j'ai tendance à parfois faire un peu attendre un petit moment avant de faire les trucs, à procrastiner et tout. Du coup, c'est quand même assez bien appris que oui, il y a des deadlines, il faut il faut les respecter. Donc, si ça m'a appris un truc, c'est que faut que les choses, faut s'y mettre et puis faut le faire à temps de préférence, parce que ouais, bah, attendez pas la dernière minute yeah. Donc, mon conseil pour les prochains élèves, c'est de pas procrastiner et de se mettre au travail parce que ça va pas se faire tout seul. Et puis, ouais, voilà. Alors, je m'appelle Melchior Hufnart, j'ai 16 ans et je suis élève à l'école Mozart depuis à peu près 10 ans et je suis arrivé en 5e ici. À l'université, je vais aller à l'EPFL et je vais suivre le bachelor en informatique ou en système de communication. Je n'ai pas du tout eu besoin de sacrifier aucun de mes hobbies pour réaliser ce double diplôme. J'ai pu suivre le football comme d'habitude et également ma pratique du piano qui était également à Genève très loin. Alors, la maturité va bien sûr nous cadrer sur tout ce qui est la discipline. Et c'est très formel, hein, tout ce qui est dissertation, tout ce qui est mathématiques, c'est des examens de 4 heures. Et ça nous apprend à donc rester 4 heures et comprendre les enjeux de la maturité. Parce que, rappelons-le, la maturité fédérale, c'est uniquement les examens qui comptent. Il n'y a pas de contrôle continu, comparé à la maturité cantonale, où bien cette gestion de l'enjeu n'est pas du tout la même. À la maturité, tous les sujets, donc les 13 matières qu'on apprend, je pense qu'elles sont nécessaires dans la vie de tous les jours. Et c'est bien de pouvoir toucher à peu près à tous les sujets. Le seul problème est bien sûr qu'elles comptent toutes pour passer l'examen. Et donc si on n'est pas à l'aise avec une ou deux matières, et bien sûr la maturité nous offre que la possibilité d'être mauvais dans 4 matières, faire en dessous dans 4 matières, alors ça peut être rédhibitoire pour l'accès à ce diplôme. Le double diplôme, personnellement, m'a pas procuré beaucoup de stress. Parce que dans un premier temps, j'avais une bonne gestion du temps, du travail, malgré toutes les échéances qu'il y a eu avec toutes les extended essays, les IA et tout ça. Après, oui, c'est vrai que les examens, ils pouvaient être stressants, attendre devant la salle avant, et on ne sait pas de quoi attendre, à quoi s'attendre. Et ouais, c'est une bonne expérience en tout cas. Ah bah oui, l'IB est bien différent et très très différent à la maturité. Déjà, l'IB qu'on a fait se rapproche énormément de la maturité parce qu'on n'a pas choisi nos matières. Donc forcément, on est directement, on nous propose des matières, on doit faire ces matières et elles se rapprochent au programme de maturité. Après, bien sûr, je pense que l'IB porte beaucoup plus sur la réflexion et moins sur la formalité comme la maturité. Et ça, je pense que c'est la vraie différence. Donc on a beaucoup plus appris à réfléchir par nous-mêmes et à développer cette capacité à élargir les sujets, aller plus loin que la question, qu'à la maturité où on était vraiment soumis à cette formalité et cette manière de répondre, en fait, qui était bien différente que celle de l'IB. Concernant les mathématiques à l'IB, alors moi je trouve ça légèrement absurde parce qu'on a un examen qui est bien sûr noté sur notre manière de faire des maths, hein, donc comme la maturité, puis on en a un autre qui est évalué sur la manière dont on peut utiliser une calculatrice. Donc moi je pense que cet examen est partiellement inutile. Surtout que cette calculatrice, finalement, elle se voit totalement obsolète parce que je ne vais pas l'utiliser à l'université et on n'a pas le droit à l'utiliser dans les examens. Donc ce paper 2 où on n'utilise que la calculette graphique, où on est évalué sur notre capacité à utiliser cette calculette, il est très compliqué et je trouve pas ça très utile, franchement. Alors mon IA de maths, je l'ai fait sur un sujet qui était très intéressant, enfin qui m'a beaucoup intéressé, c'était sur l'immobilier genevois. Et j'ai pu développer cette notion qui est de base pas du tout liée aux mathématiques à une notion mathématique en y explorant les futures tendances, en utilisant
des modèles mathématiques. Et franchement, ça c'est justement une des parties qui est préférée de l'IB, où j'ai pu développer sur un sujet que j'aimais bien et l'introduire dans un domaine également que j'aimais bien, qui était les mathématiques. CAS, je trouve que c'est quelque chose qui manque à la maturité. Franchement, c'est super. Voilà, ça nous permet de développer notre esprit créatif, faire des activités, se rendre au service de gens en besoin. Et ça, il n'y a pas la maturité. Et le TOK, alors, je comprends pas exactement encore l'intérêt du essay de TOK. Mais on avait fait un projet avec des pancartes, tout ça, et ça, franchement, c'était plutôt pas mal. Alors voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment cette gestion pour les futurs élèves. Ce qui est important, c'est cette gestion du temps, gestion du travail, pas laisser toutes les échéances au dernier moment, et être capable vraiment de travailler régulièrement. Et voilà, parce que sinon, après, toutes les échéances telles que les internal assessments, les extended essays, bon, extended essays, c'est déjà fait, et tous les produits, tout ce qui est écrit en français aussi, toutes les échéances écrites, ça va être trop compliqué. Et là, on va vraiment développer un vrai stress face à ce double diplôme et éventuellement perdre ses moyens quand on va arriver dans la salle d'examen. Alors, le double diplôme, durant mon parcours scolaire, avant, je dirais, les deuxième, troisième, vers la fin, vraiment fin de la deuxième, je pense pas qu'il y ait eu un réel impact sur ma discipline scolaire parce que c'était vraiment, en fait, moi, c'était surtout les maths, où cette transition entre la première et la deuxième, qui m'a donc vraiment mis une claque et qui m'a dit là il faut que tu travailles et en fait je me suis mis au travail et je me suis mis au travail en fait dans toutes les matières parce que j'ai remarqué que ça marchait et donc c'est grâce à ça en fait que finalement j'ai pu reprendre le cap dans mes études et éventuellement aussi avoir cette discipline pour réussir ce double diplôme. Okay, my name is Maya and I'm 18. I don't know where I'm going to study yet, but probably somewhere in Europe, maybe in Denmark or France or Spain. That's my top 3 for now. In terms of activities, I do think I needed to sacrifice a lot of my time to work on the IB and on both diplomas at the same time. I don't think I've abandoned my hobbies completely. I've still been able to paint and draw, like that's my main thing, and play piano a bit. But I did have a lot less time to do some sport, to just have some free time with my family. And so I did think I needed to give up a lot of that fun stuff just to have. I think the pressure was quite spread out, but I don't think that was quite a good thing sometimes because since it's not just condensed in one time, I just felt a constant pressure during like the last 2 years. So that was pretty hard, I thought. But like obviously it was easier to do like 4 exams now and 2 exams last year than do the whole IB in 1 year. So I still think that it's a good thing to kind of spread it out. But it is stressful to have all these exams like in different times of the year and having work all the time. Well, TOK was, I think it was a good experience to like kind of think about different stuff. We don't really have philosophy that often, but I think it's kind of a philosophical like subject. And I liked the exhibition because we all had different thoughts on even the similar questions. We all had different objects and a different approach. And I think that was a fun way to kind of bond as a class and think about different questions. It was interesting. Yeah, I think the double diploma bondless as a group, like we definitely shared the same problems and struggles all the way through when we didn't feel like we were ready for certain steps and we were kind of struggling to give certain, finish certain IAs on time stuff. We were all together and we were talking about it, and I think we were definitely more together as a class in IB than in the Matu because it's just a different kind of atmosphere, and
we all had these same struggles. So, CAS, I don't think it was a really big part of it. Like, I just did some experiences now and then, and I spent like a few minutes reflecting on them, but I don't think it was really an issue, and like the CAS camp was fun. So I don't really remember that much of CAS as a subject at all. Well, I think the Matthew, like, what I like about it is that we're kind of prepared about what we're going to get at the exam. We know exactly how it's going to be like. And even though it was in Fribourg and it was stressful overall, it was not a surprise sitting in the exam. And that's kind of different in the IB because the questions can be a lot more different and we actually don't really know what to expect. But that can be good and bad depending on the exam. The IB is definitely different because of the approach. Like in Matthew, they teach us stuff directly, and the IB pushes us to kind of reflect on it and learn the material ourselves. And like it's with the support of teachers, but then we kind of think about everything ourselves, and we learn also about ourselves, like what we like to do, and kind of the questions we just answer what we're interested about. There's a lot of more freedom in the exams, for example. We get to compare, for example, in the French exam, we got to compare different books. And in the Matthew, you either have one passage or like a poem and you just analyze that passage specifically. And here you get to compare different themes from different books and kind of mix that together and compare what you liked about each one. Yeah, I think the IB gives us a lot more choice, notably during the IAs, because since it's of almost every subject, we get to choose what we're interested in and what we write about. And also during the exams, often the questions are like, for example, we get 4 questions and then we choose one. So it's not like in the Matthew where you just have to answer every single question, no matter if you're interested in that or if you learned it or not. Here you can kind of choose and show off your knowledge, and you don't need to have knowledge in every single part of the curriculum. If you're already struggling with the Matthew, do not take the IB. I mean, obviously you're probably struggling with Matthew, but what I mean is do not expect that it's not going to be a lot of work, because that's what we've been kind of told, and it's not the case. It was really hard. But if you want to study abroad and have more options, then it's a good way. Yes, definitely. I think the IB has prepared us for university because of the way we learned. Like we're kind of more autonomous. So what I think about university, obviously I've never went, but is that we're kind of left alone and we need to learn the stuff ourselves. And if the teachers have taught us something, then we need to find out ourselves. And I think that's what the IB has taught us, especially with certain subjects where we didn't feel as supported as in others. Then we need to make these other steps to kind of be prepared. And I think that will help us in university. And also, since we've done so much already, it won't feel that much of a challenge because we've done so much. Je vais à l'université à Lausanne. Non, moi j'ai vraiment essayé de mon mieux de garder toutes mes activités, même si j'avais beaucoup de travail pour l'école, de toujours aller. Moi je fais 2 activités par semaine et j'ai vraiment fait de mon mieux de toujours y aller chaque semaine, de pas me restreindre à ces activités à cause de l'école. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir ces activités pour avoir un moment dans la semaine où juste on oublie l'école et on fait ce qu'on veut, ce qui nous plaît. Alors pour les examens, je trouve que cette année était beaucoup moins stressante que l'année dernière, surtout parce que l'année dernière c'était nouveau, on savait pas trop à quoi s'attendre. Mais là cette année, on savait plus comment ça s'est déroulé, parce que aussi avec l'IB c'est différent, c'est que toutes ces parties où ils lisent les instructions au début, et puis il faut cocher les cases ou les questions qu'on met et tout. Enfin,
Et ça, à la matu, il n'y a pas. Donc ça, c'était un peu stressant l'année dernière. Mais là, cette année, vu qu'on savait comment faire, c'était moins stressant. Après, pour le travail à fournir pour ces examens, je trouve que cette année, on a beaucoup fait de travail en cours de matu pour l'IB, surtout en anglais, par exemple. Et du coup, il y a beaucoup de travail qu'on avait déjà fait et qu'il y avait à faire en moins pour la préparation des examens. Et il y avait quand même pas mal de connaissances de matu qu'on pouvait appliquer à l'IB, qui avaient à compléter avec les connaissances d'IB, mais il y avait beaucoup qu'on pouvait déjà faire avec la matu. Donc je trouve que c'était pas... Il y avait de la pression, oui, mais c'était pas trop non plus. S6, ça allait, c'était pas... Il y avait beaucoup de travail à faire vers le début, notamment avec le IA de maths, que beaucoup d'élèves n'avaient pas fini, alors qu'il était un peu censé être fini avant. Et du coup, vers le début, c'était un peu stressant à finir. Il y avait aussi le Extended Essay et le TOK Essay à finir dès les premières semaines. Donc le début, c'était assez stressant. Mais après, une fois que tous ces externally graded travaux étaient finis, le reste, ça allait. Il y avait juste un peu de travail à fournir pour compléter nos connaissances de maths avec celles d'IB pour l'examen. Mais sinon, ça allait. C'était pas trop de pression. Alors ça, la semaine de 3 jours, c'était quand même cool. D'avoir 4 jours de week-end, c'est pas mal. Ouais, ça donne plus de temps pour un peu décompresser. Surtout après la S5 qui était assez stressante. L'avoir que 3 jours par semaine en S6, c'était quand même pas mal, ouais. Ce qui est bien avec la maths, c'est qu'on apprend beaucoup de choses dans beaucoup de matières différentes. On acquiert beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup plus de matières que l'IB. Donc moi, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, j'étais dans une école IB. Et en faisant la maths, si j'étais restée dans les écoles IB, j'aurais pas fait toutes les matières comme la physique ou le dessin que du coup on n'a pas fait avec l'IB. Et du coup, je trouve que la maths apporte quand même beaucoup avec toutes les connaissances différentes qu'on acquiert à travers les matières différentes. Donc pour l'IB, ce qui est bien avec la manière de réfléchir, c'est que oui, il y a beaucoup quand même pas mal à apprendre, mais ces connaissances, il faut plus les appliquer. Dans l'examen, il faut beaucoup plus les appliquer par rapport à la question. Si je prends par exemple l'histoire, si je le compare à la maths, l'histoire c'était beaucoup d'appris par cœur et après juste on recrache ce qu'on a appris à l'examen, on pose des questions et puis on répond. Tandis qu'à l'IB, notamment l'épreuve 1, certes il faut apprendre les événements, les faits, les dates, mais après il faut savoir appliquer ce qu'on a appris dans la question de l'analyse des sources. Et du coup, ça, je trouve que c'est une manière d'apprendre très utile. Oui, ça diffère à la maths. Donc, TOK, je trouve, ça nous pousse vraiment à réfléchir d'une manière, à réfléchir sur des aspects sur lesquels on ne réfléchirait pas dans le cadre de la maths. C'est un peu la seule matière qui est totalement à part de la maths, il n'y a rien qui est similaire. Et du coup, je trouve ça très intéressant de réfléchir sur des questions sur la connaissance, sur comment on réfléchit en fait. Le CAS, moi j'ai beaucoup utilisé des expériences que j'avais fait dans ma vie de tous les jours. Je sais que dans les écoles IB, normalement c'est plutôt on fait des choses pour le CAS. Mais je trouve, nous on a un peu moins de temps vu qu'on fait le double diplôme. Mais néanmoins c'est très possible de réussir le CAS avec ce qu'on fait tous les jours, il suffit juste de réfléchir un peu. Ouais, et je trouve que c'était très intéressant parce que ça nous poussait à réfléchir sur ce qu'on avait fait. On devait écrire des reflections. Et donc, ouais, on devait vraiment réfléchir sur ce qu'on avait fait. L'IB, ça apporte vraiment une autre manière de réfléchir. Je trouve que ça complète la maths dans ce sens-là, parce que vu que la maths c'est beaucoup d'appris par cœur et après juste on répète ce qu'on a appris, l'IB il faut vraiment appliquer ce qu'on a appris et je trouve que ces deux manières de réfléchir, ça nous apporte beaucoup. Ça m'a beaucoup appris moi personnellement. Alors aux élèves qui pensent faire l'IB ou ceux qui approchent la fin de leur première année, je dirais vraiment être préparés, s'y attendre au fait qu'il y aura du travail en plus. Mais si on gère notre temps et si on réfléchit à comment on va faire pour faire et la maths et l'IB, comment est-ce qu'on va faire pour
faire rentrer les deux dans notre temps. C'est possible de le faire sans trop de pression. Il y aura certes de la pression et du stress vu que c'est 2 diplômes, c'est pas non plus facile. Mais si on gère notre temps, ça va aller vraiment. Je m'appelle Julie Denarié et j'ai 19 ans. J'aimerais aller à l'université à Paris Cité, et faire une double licence en biochimie et psychologie. Avec le double diplôme, il faut beaucoup donner de sa personne en termes d'études parce qu'il faut beaucoup réviser. Il y a beaucoup de choses à transformer en termes de connaissances entre les 2 diplômes. Mais je dirais que la première année, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas encore exactement comment ça fonctionne. Alors que la deuxième année, c'est déjà plus simple parce qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire et de quelle manière. On met ses propres stratégies qui fonctionnent pour soi-même en place et du coup, c'est plus simple. Et on peut plus se libérer du temps dans sa vie de façon générale, mais ça demande un travail de recherche sur comment fonctionner soi-même. Je pense que pour la pression personnelle qu'on se met, je pense que c'est surtout, du coup, personnel, parce qu'on intègre le fait qu'on nous demande de travailler, mais que vu que c'est une décision personnelle de faire le diplôme, c'est une pression du coup personnelle parce que on veut réussir. C'est une décision qu'on prend soi-même sur le fait qu'on veut l'avoir. Et du coup, la pression est présente, mais c'est une bonne pression parce que on veut le faire au final, on veut réussir, on veut aller jusqu'au bout. Et c'est toujours là. On se rend compte tout le temps qu'il y a du travail, il y a des cours. Il faut rendre du matériel tout au long de l'année, c'est pas juste des examens à la fin. Et du coup, elle est toujours là. À la fin, elle est même moins présente, je pense, pendant les examens parce qu'on a réussi déjà plein de choses jusqu'aux examens. Du coup, voilà. Je pense que la matu, c'est bien parce que la grandeur des connaissances que ça nous apporte est très très grande et très importante. On apprend énormément de choses dans plein de sujets. Moi qui fais une matu bilingue, ça me permet de développer ma langue du coup allemand dans d'autres matières qui sont pas qu'on a l'habitude de parler en allemand. Donc par exemple l'histoire ou philosophie ou ce genre de choses. Et je pense que c'est bien. Après, c'est très suisse, la matu. Du coup, c'est plus compliqué. Moi qui ai de la famille en France ou ce genre de choses, je vois que les différences sont assez importantes en termes de, par exemple, les stages dans la vie professionnelle. Ils prennent pas trop en Suisse parce que la matu, c'est après la matu qu'on fait des expériences professionnelles, alors que dans le pays, c'est pas le cas. Du coup, je pense que c'est bien, mais pour la Suisse. Alors, je pense que le baccalauréat international est très différent de la matu. Oui, les connaissances de base sur lesquelles on se base sont très similaires. Après, l'approche analytique sur ces connaissances est très différente. À la matu, c'est un peu plus de l'appris par cœur, je dirais, où il faut le connaître, alors qu'à l'IB, on va l'utiliser pour appliquer dans la vie réelle. Donc, par exemple, en français, on va faire de l'analyse de textes non littéraires, chose que j'avais jamais fait avant en maturité. Donc, c'est assez différent, mais les capacités analytiques, au final, sont assez similaires parce que il faut comprendre le texte dans une certaine mesure dans les 2 cas. Théorie de la connaissance est une matière intéressante, dans une certaine mesure où on peut explorer plein de choses qu'on n'explore pas habituellement. Est-ce que moi, ça m'a apporté beaucoup? Je sais pas trop, parce qu'on n'a pas passé tellement de temps à vraiment s'intéresser à plein de choses différentes. C'est nous qui amenions ce qu'on voulait. Et donc, on connaissait déjà les objets, par exemple, pour l'exposition. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais je pense que dans le double diplôme ici et les moyens qu'on a, ça n'a pas été assez exploité. Je pense que pour CAS, c'est très similaire comme situation, dans le sens où on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait. Et du coup, on a fait des choses que nous, on voulait faire, qu'on connaissait. On pouvait faire du sport qu'on a l'habitude de faire. On a eu un camp CAS où on a pu découvrir plein de nouvelles activités, mais c'était juste une fois à 4 jours. C'était pas quelque chose où vraiment on a poussé la découverte, où on a fait plein d'activités en tant que classe ensemble. Donc je pense qu'on pourrait aller plus loin dans ces 2 sujets. Pour le Extended Essay, j'ai décidé de prendre... du coup, l'idée, c'est de récupérer notre travail de maturité et de le transformer pour qu'il convienne à l'IB.
La chose est que à l'IB, ils ne font pas de cours de psychologie dans cette école et que donc, normalement, pour un bon extended essay pour l'IB, il faudrait avoir suivi des cours dans la matière dans laquelle on écrit le sujet parce que c'est une démarche très spécifique pour les extended essays qui est très différente de ce qu'on pourrait faire. Et donc, moi qui ai traduit déjà le texte une fois en anglais du français initialement, et qui a dû en fait finalement un peu le réécrire complètement, puisque ça ne convenait pas, et j'ai dû faire appel à des professeurs IB extérieurs à l'école histoire de passer en fait dans la matière. On va dire que c'est assez compliqué de se lancer dans un projet où on ne sait pas trop en fait comment ça se passe de base. Il faut faire beaucoup de recherches personnelles sur qu'est-ce que l'IB attend dans ses textes, dans ses écrits, sans qu'on ait vraiment des gens professionnels pour nous le dire. Donc c'est assez compliqué. Après, c'est faisable si on veut, mais il faut le vouloir. Je recommanderais seulement cette démarche à des personnes auxquelles ça apporterait quelque chose dans la vie. Donc moi qui vais étudier de la psychologie, ça fait du sens parce qu'au final, je vais le faire plus tard. J'apprends en avance les démarches d'études psychologiques. Donc ça fait du sens. Après, c'est très dur, c'est très long, ça demande beaucoup d'investissement personnel et il faut vraiment seulement le faire si ça vous apporte quelque chose, si vous êtes prêt à fournir le travail et surtout si vous êtes prêt à investir de votre temps personnel dedans. Alors je pense que dans un premier temps, le double diplôme en soi est un projet qui peut apporter beaucoup à beaucoup de personnes parce que ça permet de transformer ses connaissances initiales en d'autres connaissances. Et la démarche de transformer ses connaissances, ça élargit énormément les capacités personnelles de quelqu'un. Donc, on a des connaissances initiales qui sont importantes, mais le fait de les appliquer à d'autres choses, ça prouve une capacité, je pense, de déploiement dans le travail pour plus tard. Et surtout, je pense qu'il faut surtout le faire si on a en connaissance déjà à peu près ce qu'on veut faire plus tard dans la vie. Et donc, par exemple, moi qui voulais étudier dans d'autres pays, évidemment, c'est super intéressant d'avoir un diplôme en plus déjà et en plus international. Donc, je pense qu'il faut avoir une idée à peu près de ce qu'on voudrait faire avant de se décider. Après, c'est pas essentiel non plus de le faire juste pour transformer ses connaissances, mais disons que ça peut être intéressant si on a les capacités et l'envie de le faire. Je pense qu'un exemple concret dans lequel les deux fonctionnent très bien, c'est le français, principalement, parce que on a analysé des livres, on sait écrire une dissertation, mais écrire une dissertation qui est sur une analyse de sujets non littéraires, donc pour moi qui est quelque chose qu'on voit tous les jours dans le journal, etc., on développe un esprit critique complètement différent à de la littérature, à des sujets qui sont récurrents en fait d'année en année en français. Donc on parle toujours du rôle de la littérature ou de sujets politiques, mais qui ne sont pas réellement politiques, puisque c'est simplement le rôle de l'homme ou ce genre de choses. Là, on change complètement dans du concret réel. Et je pense que du coup, c'est essentiel d'avoir les deux perspectives aussi pour un des meilleurs esprits critiques possibles. Je pense qu'un conseil que je pourrais me donner à moi-même, c'est d'apprendre à se débrouiller. Parce que, dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement, c'est que nous, c'est la première année dans laquelle ce double diplôme prend place. Beaucoup de professeurs, c'est pour aussi, en fait, eux aussi, la première année dans laquelle ça se passe. Et donc, je pense que c'est important de savoir se débrouiller dans un sens où personne n'a la connaissance ultime de comment ça doit se passer au mieux. Il faut faire ses recherches sur qu'est-ce que l'IB veut, comment est-ce que, personnellement, je suis capable d'appliquer ce que l'IB attend de moi, dans quelle mesure est-ce que je suis capable de fournir ce qu'il y a à fournir et dans quelle mesure je suis capable de communiquer avec mes professeurs pour que ça se passe au mieux, parce qu'il y a des professeurs qui ne savent pas non plus, donc il faut vraiment se débrouiller tout seul pour essayer d'arriver au meilleur résultat possible. My name is Felix Hannon and I'm 18 years old. For university, I'm not sure where I'm going to go yet. I'll go in Lausanne in sciences pharmaceutiques, or I will try and go to the UK to play some golf. No, the IB didn't restrict me in my hobbies that I did outside of school. Maybe a few nights where I had to work on like eyes or stuff,
but it was okay. Yeah, the IB is definitely very different from the maturité. It was so different that actually it was pretty difficult. But it was more work, but it was also like different work, as you said. The work is different during the IB than at the maturité because we don't really have IAs to give in. We have the big travail de maturité, but it doesn't compare to small little research papers that we had to do. I coped with the pressure my way, let's say. I have a very special way of dealing with pressure because I always put things to the last minute, as teachers know. So I create stress for myself, but also for my teachers. So there was more stress for the IB since I didn't respect all the deadlines, because in the maturité there weren't as much. And so I would say there was more pressure in the IB than for the maturité, since it's also the first year we do it. So it's normal that we have a little bit of planning problems or anything like that. Yeah, the subjects, even though we did kind of the same, it was very different in the IB, because for example in mathematics, there was a lot of things that were not in the normal math curriculum for the maturité, and that we had to learn for the IB. So let's say the level, if you were in normal math, it was very difficult to kind of catch up, because I didn't expect it to be this big of a difference. So I would say this was this was the biggest step up in difficulty. And otherwise for French and English, it was okay. It was kind of like the maturité. If you had good knowledge of what happened during the maturité, you should be okay. And then for German, it was a bit more difficult, but it depends the person. At least for me, it was a bit more difficult because since we're assessed on speaking, hearing, and writing, and not just speaking and writing, the vocabulary is kind of different. And I think the most important for IB German is vocabulary, whereas the maturité is more literature, how to analyze a text, and grammar. So it's kind of a big difference as well. TOK was kind of different than for the maturité because, of course, we didn't do it in the maturité, but I felt like the exhibition was pretty cool. Like when we had the whole school coming up, it was good. And then I think let's say the most annoying part was the written text with all the questions that we had to choose. I think if you have good ideas and you develop them and you have discussion with people, it's fine. But since we didn't do it in the maturité, it was pretty difficult. CAS is interesting, that's to say the least, because when you do an activity, you don't directly think of putting it in CAS, and just sometimes you realize, oh, I could put it in CAS, and then you put it. But what I struggle with in CAS is to know what I can use for CAS, if I can use this activity for CAS or not. And that was, for me, the biggest challenge. To me, the biggest value of the IB would be if you want to study internationally, if you want to get out of Switzerland, because with a maturité you can pretty much go everywhere in Switzerland, even if you're not interested in the subject, whereas the IB kind of opens you a door to go outside of Switzerland, and I thought that was pretty cool and useful. So the thing I learned the most of the IB, which I thought is useful, and we didn't do in the maturité, I think would be the fact that we had so much IA. It kind of really made us research our work. So I feel like I've gotten better at searching valuable sources and just writing papers, even though some of them are not great. I know that it helped me to learn how to structure a paper and how to actually formulate arguments. If I were to do this all over again,
I would do quite a lot of things differently. I would maybe start working on my eyes as early as possible, like maybe not finishing it as quick as possible, but like at least start and then give you a good base, and then it'll go very easy. But the beginning part is kind of difficult, and I would say don't forget to like work at home on exercises that you did in school for the IB. Bon, je m'appelle David Rerink, j'ai 18 ans et bon, je compte aller étudier à l'université de Genève faire des maths. Alors, j'avais pas beaucoup d'activités que je faisais auparavant déjà, dû au fait que je faisais 2 diplômes en même temps. Mais donc, oui, ça m'a quand même limité en termes de ce que je pouvais faire parce que j'avais beaucoup de temps en dehors de l'école que je devais donc mettre dans les 2 diplômes. Donc, ça m'a quand même limité en ce point, mais j'ai quand même pu garder certaines choses pour moi-même, donc quelques hobbies que je pouvais faire chez moi assez facilement. J'ai pu garder des choses comme ça, des choses qui ne me prenaient pas trop de temps et d'efforts. Alors la pression, j'ai essayé donc en ayant connu les 2 diplômes, j'ai essayé de me limiter, donc me forcer à ne pas trop stresser moi-même pour que je rentre dans les examens avec une tête assez claire. J'ai remarqué que juste en me faisant ça moi-même, en me disant de ne pas trop stresser, tout en révisant assez fortement quand même, que ça m'aidait, au moment de l'examen, ça m'aidait à bien me concentrer et bien me rappeler de tout ce que j'avais appris. Donc, et en termes du nombre d'examens, bon, c'était après avoir fait la maturité suisse, donc c'était pas trop compliqué pour moi de donc réviser pour 4 branches différentes, sachant que je devais faire beaucoup plus pour la maturité. Qu'on ait donc à peu près tous les 6 mois, toutes les 2 années les examens, moi j'ai trouvé ça que c'était une bonne manière donc de pouvoir m'entraîner régulièrement en conditions d'examen. Donc comme ça, je pouvais voir vraiment dans les bonnes conditions si j'étais prêt et si les choses qu'on avait appris pendant ces 6 derniers mois surtout, si j'étais au point là-dessus et que si j'avais maîtrisé, ça me permettait donc de faire de voir qu'est-ce que je devais vraiment mettre plus d'attention dedans. Dans la maturité 6, je trouve que c'est très bien qu'on ait une grande quantité de sujets dont on peut donc beaucoup découvrir. Donc cela permet de s'orienter un peu et de voir différents intérêts et de donc bien savoir qu'est-ce qui nous intéresse vraiment, qu'est-ce qui nous intéresse pas du tout. Donc en faisant ça, la maturité, j'ai pu donc découvrir que la biologie, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pour moi, qui ne m'intéresse pas. Mais j'ai quand même pu donc découvrir cela donc, sans devoir prendre le risque d'aller à l'université, d'essayer la biologie et de ne pas aimer en fin de compte. Donc pour l'IB, ce qui m'a donc vraiment sauté aux yeux, c'est que j'ai beaucoup dû faire de time management, que ça m'a beaucoup... j'ai dû beaucoup vraiment me demander comment est-ce que je veux dépenser mon temps, sur quelle matière et sur quoi. Avec les 4 IA qu'on devait faire récemment, j'ai vraiment dû penser donc quand est-ce que je fais quelle IA et quand est-ce que je dédie mon temps là-dessus. Et aussi, je trouve que la manière qu'on apprend des choses dans l'IB, c'est très différent à la matu. Dans la matu, c'est plus vraiment basé sur le fait. On apprend les faits et donc c'est ce qu'on recopie, juste les faits. Tandis que l'IB, il y a plus de réflexion qui vient dedans. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant et bien d'apprendre des 2 différentes manières, d'avoir 2 différentes manières d'apprendre des choses. Le TOK, alors c'était une expérience complètement nouvelle de penser. Ça me rappelait un peu de la philosophie pour moi, mais plutôt donc sur la connaissance, et penser aussi sur la connaissance, c'était intéressant pour moi. C'est quelque chose que j'avais jamais pensé, mais c'était donc en découvrant ça, c'était assez intéressant, je trouve. J'ai bien aimé les projets, donc faire le TOK project. Je trouvais que c'était vraiment intéressant donc de mettre sur une affiche, une grande affiche, alors un grand tableau, des questions comme ça et de présenter à des gens. Je trouve que c'était une bonne expérience de présenter ça, surtout que toute l'école venait regarder et que donc on devait changer un peu notre approche dépendant à qui on parlait. J'ai vraiment apprécié cette expérience justement. Le CAS, je trouve que c'est très bien pour moi parce que ça me donnait une raison de moins me focus sur mes études et d'essayer de faire des choses un peu en dehors de juste apprendre des choses. Je pense que dans la vie, c'est important de ne pas juste faire que des études, que apprendre,
mais aussi de vivre un peu en dehors de ça. Et avec le CAS, donc, qui nous motive un peu à faire cela, à faire des expériences, j'ai trouvé ça hyper pratique et que ça m'a poussé justement à plus sortir de chez moi et de ma chambre. Je trouve que donc, en faisant les 2 diplômes, je trouve que ce que ça nous apporte, c'est 2 manières très différentes donc, d'apprendre des choses et d'après utiliser ces connaissances pour d'autres choses. Donc comme pour la matu qui est donc vraiment basée sur les faits et apprendre les faits, et l'IB qui est beaucoup sur la réflexion aussi, et la réflexion de pourquoi est-ce qu'on apprend des choses et à quoi ça nous sert de savoir ces trucs. Je crois que pour un sujet où on peut bien voir cette différence, c'est la chimie, où dans la maturité, donc la chimie, c'est juste apprendre la théorie et de la recopier dans un examen. Tandis que pour, par exemple, la chimie dans l'IB, avec les travaux internes, justement, ça nous pousse à faire une expérience, à utiliser nos connaissances pour découvrir un peu plus sur la matière et faire des choses avec la matière nous-mêmes. Et donc ça, c'est une expérience qui était assez amusante en soi, de pouvoir faire une expérience comme ça pour l'IB. Si j'aurais un grand conseil, ça serait vraiment de bien suivre les deadlines et de bien s'y respecter, parce que à chaque fois qu'on repousse donc une deadline, ça vient juste s'ajouter au travail et ça va juste faire une montagne de trucs à faire en un temps très court. Et ça peut limiter nos compétences à faire quelque chose de bien, à donc faire un bon travail interne. Ça peut donc vraiment descendre la note, je dirais. Donc. I'm debating where to go to university. I think I might go to do literature in Ireland, in Trinity College, Dublin, or I might do law in Fribourg. Doing the double diploma definitely made extracurricular activities a lot harder to organize and fit in. I did have to cut out quite a few activities that I'd done before, but it's also a matter of organizing yourself and figuring out what is something you really want to keep up doing and what you want to really make time for. So I was able to keep the key and most important activities that I really like doing. I was able to keep those in because I really did my best to do so. But there is an impact on your private life because you have less time to go out with friends and you have to really plan that. You can't really just one weekend go, I want to go out with such and such friend. You have to plan it a lot more carefully. If the exams weren't spread out, so if we hadn't done the 2 exams in the first year and then the rest on the other year, and of course the separation in the metri exams as well, it wouldn't have been manageable. I don't think I would have managed at all if that was the case. So the separation was key, actually. That's definitely what I think. The strength of the maturity program is definitely, I think it's the variety of subjects. There's just so much that you can learn, and it's true there are a lot more exams than most other diplomas in the world, but that keeps your options open. You're able to discover a little bit about a lot of different topics, so not just limited in sciences or the humanities, you get to do all of it. So even if you don't like, say, biology, you still have geography and history and English and whatever other language that you've decided to do. And I think that's really important. As someone who likes having options and who likes keeping all her doors open, it was definitely a very important thing for me. What makes the IB different from the Matu, I think, is mainly the focus. So obviously there are the difference in topics and the number of topics and the way they function, and of course the difference in exams. But the most important difference, the one I probably struggled with the most, was the way that they had different focus in their questions. So the Matu had very clear, you really just needed to know your topic really well, and you had to express that knowledge correctly and show that you knew everything you knew. But in the IB, it's not quite the same. It's not really everything you know. It's also, are you able to pick up the subtleties in the question to have a proper and complete answer? Are you also able to really
see beyond the question and what they actually want you to answer. And it's usually not just the knowledge, it's everything that frames the knowledge that you're putting in. So it's the process that you use to get to the answer that is probably even more important than the actual answer in the IB. So there's definitely that. There are a lot of different things that you do need to utilize in the IB compared to the Mathieu, especially in regards to that different focus. You do need to use a lot more creativity because in the Mathieu, it's very francophone, or at least the French Mathieu that I did is definitely francophone focused. So the way you answer your questions is quite clear and there's a template to follow. And of course, it's still very difficult because you can't really apply that to all the questions. But in the IB, there is no such template. It's not the same at all in that sense. And that requires critical thinking, and it also requires a lot of creativity and thinking outside the box, and perhaps not the most conventional answer, which you'd probably use for the Mathieu. And that was probably one of my difficulties as well. I had a lot of trouble thinking outside of the box and the template that I am very used to. So I actually really liked TOK. It was really interesting. And it was definitely nothing like anything in the Mathieu, which was really cool, I thought, because first of all, it's a completely different topic that you really just do not broach in the Mathieu. You do have philosophy, so there are topics in TOK that you do broach, but the whole concept behind TOK is not really the focus in philosophy in the Mathieu, so it's probably one of the strengths of the double diploma that you get to do the TOK, because it's just so interesting, and then the work at the very end, that's probably my favourite part, actually, that I say. So I really liked that. TOK had a lot of things that I really enjoyed. One of them was the way it was a little bit like the TM in the sense that you could kind of pick anything you wanted, which means that obviously you could pick something that really interested you, which I did. And you could also you could apply your knowledge that you have probably learned for something else, or something you're really passionate about. You could apply that in a school context and really go into depth. And that was I really liked that actually. CAS was interesting. CAS was different, and I also think we did it differently. I don't think we did it quite the traditional way, which probably was the only reason it was possible at all. So that definitely made it easier, I think. But it was also never really the focus at any point, because I would do something in my private life or for school, and then I would think, oh, can I apply this in CAS? And I would realize that in most cases I could. And so I would put it as an experience in CAS, and I wouldn't necessarily go out of my way to do something specifically for CAS, which is why it was never really the focus, because I never needed it to be. In order to apply CAS in more to the point, because we didn't quite do it the traditional way, I think each person needs to plan a little bit better. CAS was never a priority for me, so I never planned for it. And it was also, I just didn't really quite realize the point of it for most of the time. It was never particularly interesting, because it was just something I could do on the side, like I did everything else in my private life. So I didn't really plan specifically for CAS because I didn't need to. I didn't even see the need for it. I thought it was just an extra thing I really needed for the IB, not necessarily for my growth as a person or anything like that. Yeah. So it's probably part of it. Advice for future students. I mean, my experience was definitely different to what they'll experience, given that we didn't have precedent. We didn't really have, no one in the school had ever done it before. Even the teachers didn't quite know what they were doing a lot of the time, which is fine. We learnt with them, although sometimes it wasn't so easy. But for future students, I think the most important thing to remember is planning. Planning is key. Definitely planning is key, because you're still able to have a private life and keep some extracurricular activities, probably not every night of the week. That's not very realistic, but still, like maybe 2 or 3, that's definitely manageable if one plans correctly. And
pacing yourself, making a list of priorities, because some of the time the problem is, what can I feasibly do? And sometimes you just can't do everything, so you have to give something up, or perhaps give less time for it, and therefore you have to really decide what is really important and what is just not so important, both for the Matric and the IB, or doing both is going to be extremely difficult. So it's a mix of those things, I think. What the double diploma probably brought me is a bit surprising, in the sense that it brought me a lot of life lessons, because in terms of knowledge, I learnt a lot for both, but mainly for the Matric, because the IB was complementary to the Matric. So the Matric was the main focus, and we learnt a lot for it in terms of straight up knowledge. So the double diploma itself specifically brought me quite a few life lessons, in the sense that I was able to learn that you can't always rely on other people. You should probably be able to just rely on yourself a lot, and realize that some things your teachers won't help you for, and you really need to take initiative on your own, and, you know, realize that some things you just have to do by yourself, because perhaps there's a reason that your teacher can't help you, or you just didn't plan correctly and you need to now deal with that. And so there's definitely the self-reliance part of it that I think I learned a lot in terms of independence of both mind and also simply action. I also realized that the double diploma is a bit confusing, in the sense that I was expecting it to be something very specific, and it wasn't that. And that made me realize that you can't always be prepared for everything. You have to be ready to adapt and to work around things that you weren't expecting, and you have to just take it in stride and keep moving, and not be focused on all the things that didn't go right, or that you weren't prepared for and therefore didn't go quite as well as you'd like. So there's definitely that. My name is Rebecca. I've just turned 18 years old, and I'm a double diploma student in École Moser Nyon. I'm not going to university next year. I've decided to take the year off and to stay here an extra year. Part of the reason for that is because I just feel like I need a bit of a break, and like it was a lot to do IB and Matric together. Like, I'm not gonna lie, it was a lot, and I think like it's important to also take a break for myself. And because it was a lot, I didn't really get a chance to think about what I really wanted to do. So I'm really aiming to kind of find myself next year, and to kind of see like what I really want to do. And it was kind of too scary for me to put myself onto something that I was maybe not sure of. I'm thinking about going to university either in the UK or maybe Holland or maybe France. Like, I don't know, there's too many options, that's the thing. But I don't really want to stay in Switzerland, because from what I've heard, it just is a continuation of the Matric. And it's just like that, but like harder. And I also don't like the way that it's like it's easy to get in but hard to stay in. I'd kind of rather use these two diplomas to get in somewhere, for it to be kind of difficult to get in a way, and then once I'm in, to be like calm. It was a very different type of work, and I think seeing it alongside the Matric work, like the IB work and the Matric work, were completely different, and the way of doing it like required very different parts of my brain, or different ways to study these things. I thought that was quite interesting to see the difference between the two. Well, I think Matric learning is a lot of learning by heart and without really understanding what I was really doing. Like, I was applying the rules that I had learned, but a bit further than that I would not be able to tell you. And I just did well at learning that by heart. And then in the IB, if you don't understand properly what you're doing, you're not going to be able to answer the question properly. So I think it requires a lot of like deeper like understanding of a certain topic, especially in like maths. In maths, Matric, I was just applying what I had learned, well, like very surface level. But in the IB, I kind of needed to understand a bit beyond that to actually be able to answer the questions. That was not just the case with maths. Learning for chemistry was also different, because in the Matric, I just basically learned how to name a lot of things, and the rule to do that, or like to recognize certain molecules. But in the IB, it was a bit different, because I had to, again, understand what I was actually doing and like apply. And they would give us kind of hypothetical like situations, like what would you do if you had to do this thing? And also the real experiment we had for the IA, I thought that was pretty cool, to actually see it with my own eyes and not just
learn about it quickly and not really understanding it. Well, I think the IAs are kind of the most different from what we were doing in the matru, because you're very guided in the matru. You kind of just do everything that they tell you, and everyone's doing the exact same thing, and they kind of guide you all towards one same point. But I feel like the IAs kind of lets you express yourself a bit more, and kind of, since it is something that you chose the topic of, to me at least it was easier to like actually get work done and like actually be motivated because I wanted to do that. So I think that's what makes it different, because like you're not just told to do it, you're told to make choices and work a bit on your own. I think the pressure is a lot, but I think it's manageable in some ways. Like recently it's been actually okay. I think the worst time was probably right after the first part of the matru, because you've just finished that and you kind of want a little break, and then right after that there's the first IB exams, and we were staying until like 5 doing history essays, and I think that was probably the worst part, because it was a lot of like just staying in school for hours, and we didn't really get a proper break after the first part of the matru. So I think there was a lot of pressure, like you couldn't really afford to like, yeah, I would say so. If you make it until the first part of the IB exams through the first year, I think it's manageable after, because it kind of feels nice to be able to tell yourself you can forget everything you've learned and like leave it behind. It's kind of like you're lifting a weight off your shoulders, but like it actually helped me continue after, because I'm like, okay, like I've done some of it, like it was kind of leading up to something concrete. It was not just studying for no reason. I think it's really a good thing that we had history and chemistry last year. Well, especially for us, because we hadn't been, like, just the way the matru is built for us here, it would have been weird to have history and chemistry now. But I think that was really useful to have it last year. I can't imagine how I would have done those now, in addition to the ones I already had now. I think semester 6 was actually manageable. It was nice to have just one thing to focus on. And even though we had loads of like assignments to finish, we had like extended essay and TOK, they were all kind of intimidating at first, but I think the way you guys managed it, I actually quite liked the way that it was 1 week per assignment. And you were like, this week TOK, next week French. And yeah, there was a bit of problems with like math IAs and stuff. And it was a bit of like a rush, because there's loads of things to give in, like to hand in. And again, you were right when you said you can't fall behind now, when you said that back in like December. But I do think the way you said like one assignment per week was quite useful. And I thought it was manageable. That was, I enjoyed the 3-day week, because you still had stuff to do at home. And usually I would just come into school on the Monday and the Friday actually. But what was good is that I could kind of work at my own pace and kind of breathe a bit from like lessons. I find just working at school on your own or like with other people, it's like different than just sitting in classes. And also you and other teachers were here to help us like on Mondays and Fridays as well. So I kind of enjoyed just coming in to kind of work, and I don't work that well at home. So I kind of like this extra time, which yeah, we were still working, but it was kind of a different type of working, which I liked. The levels of learning in the matru and the IB depend per subject, because I think in the IB, since you've got less subjects, you're obviously going to go deeper into those subjects because you spend more time on them. But then things like, well, history, we didn't learn that much more. But then the matru program for history was already quite big. But I think for some subjects, I was surprised how similar they were. And again, like the actual program is quite similar, but the actual understanding is different. But then, yeah, well, obviously there's classes we just never had in the matru, like TOK. I thought that TOK was interesting, but not in the way that I thought it was going to be. When we first started critical thinking lessons, I kind of sometimes thought, like, what was the point? Like, it was kind of, we had so much other things to be doing in the matru, and I was like, well, I don't really see what we're going to get out of it. But then when you were telling us like about the objects and about the essay, like I could actually see what it was being done for. And so I think like writing that essay, it was difficult, especially since the question I chose was like weird. If I could have done it again, I would have maybe chosen a different question. But like when you really pushed me to think about it, and when I was actually like properly trying to reflect on it and how I could answer the question, because it was annoying me so much that I ended up kind of enjoying it. Just because it was pushing me to figure out things that I didn't really know and like ways that I wasn't really thinking. So I ended up enjoying it, but at first I thought it was a bit boring and a bit, like the essay was a pain. But yeah. CAS was something that I also was not really sure of at the beginning. It was kind of explained in a way that I wasn't really understanding for some reason. I couldn't understand what I was going to get out of it at the end.
anything that's slightly out of the like academic, very strict road, which is very metu, like I was not really used to. So when people were telling me like creativity, activity and service, and you have to have all these like experiences in a project, I was not really understanding what the outcome was. But then again, I was fooled by that because I ended up finding it quite interesting. And I ended up, well, now I want to do more in that sort of thing, which I guess is the point, but like it makes me want to do more like for my community, and I think it's made me learn a lot about myself and the way I think, because since I had to write reflections about it, it kind of, at first it was a bit difficult to put my feelings into words. Writing about these experiences, it was like weird, like I didn't know like, what do you mean I have to write about how I felt? But then when I was doing it, like it kind of made sense, like, oh, it's kind of cool that I'm learning stuff about myself that I just would never have second guessed, never have thought of. So I think it was kind of cool to like, it was cool to do all these experiences, but also they made me learn a lot about myself while doing it. I think the most important piece of advice I could give to anyone taking the IB after is you need to stay organized. You need to have some sort of plan that you need to stick to. Because as soon as I started falling behind, it was that was the most difficult, to get back on track. But then as soon as you're on track, you need to trust your teachers as well. Like, you don't give us deadlines just to piss us off, just to annoy us. Can I say that? You did. You don't give us deadlines just to annoy us, and we need to kind of trust where you're going with this. And I think, like, because I admit it as well, I was sometimes thinking, like, I don't have time to do this now. Like, I'm just not going to do it, and I'm going to do it after. And every time I caught myself doing that, I realized that I was actually struggling more than I needed to. So I think you really do need to just stay organized and trust the teachers, trust the deadlines. And if you stay on top of things, it's manageable. Je m'appelle Astrid Pfiffer, j'ai 16 ans et je fais le double diplôme IB Mathieu. J'aimerais bien aller à l'université à l'ETH, à Zurich, en médecine. Le double diplôme ne m'a pas empêché de garder des activités extrascolaires, j'ai continué à en faire beaucoup. Après, j'ai dû arrêter une ou deux, comme le chant, parce que j'avais tout simplement pas assez de temps. Mais sinon, franchement, j'ai gardé 2 ou 3 que je fais toutes les semaines, et puis ça marchait bien. Donc DP1 était un peu plus dur, parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. On était un peu mis à l'eau comme ça. Mais après, ce qui était le plus dur, c'était certainement les IA. Et ça venait à chaque fois au début de DP1 et DP2. Après, les examens, ça allait, il n'y avait pas énormément de travail à faire en plus. Mais les IA, c'était certainement le plus dur. Alors la maturité m'a apporté de la rigueur, de la discipline, de l'appris par cœur. Donc toutes des choses qui vont certainement m'être utiles plus tard. Après, la manière d'apprendre est très très par cœur, juste répéter ce qu'on connaît, tout ça. Et il y a moins de réflexion. Et puis c'est un petit peu pour ça que j'ai décidé de faire l'IB, pour avoir cet autre côté, par exemple dans le TOK, où on réfléchit plus, où on apprend comment faire au lieu de juste apprendre quoi dire. Et puis vraiment un mix entre les deux, pour moi, était un peu nécessaire pour plus tard. En Mathieu, on a certains exercices qui sont assez standardisés. C'est-à-dire quand on regarde dans des anciens examens, c'est toujours le même type d'exercice. Donc c'est relativement facile de les apprendre et d'apprendre comment faire. Après, en IB, c'est plus du problem solving. Donc c'est un peu plus, les questions sont formulées à chaque fois différemment. Et le but est de réfléchir, de trouver la question. Et c'était ça qui m'a marqué le plus entre IB et Mathieu, c'était surtout les maths, où en IB, il s'agissait de réfléchir et pas juste appliquer. Donc le IB, je l'ai fait en 3 langues, donc déjà le français, ensuite en anglais pour TOK et pour le CAS, et puis ensuite en allemand pour l'histoire. L'histoire était un petit peu différente entre IB et Mathieu, parce qu'en IB, on a un examen écrit, alors qu'à la maturité, on a un examen oral. Donc c'est pas les mêmes compétences qui sont jugées. En IB, il fallait apprendre à écrire et à réfléchir en allemand, et de vraiment faire des réflexions sur l'histoire, parce que c'était le type de questions qu'on nous posait. Alors qu'à la maturité, il s'agissait d'analyser une source, donc avec déjà du contenu. Et il fallait pas relever le thème nous-mêmes.
Moi, je trouve qu'il y a un intérêt en comparant TOK et philosophie en maths. Les deux étaient très différents, car en philosophie, on apprenait des théories de philosophes. Donc on apprenait leur manière de penser, ce qu'ils pensaient, leur éthique, etc. En TOK, on n'avait pas de philosophie fixe à apprendre. Il fallait juste réfléchir, penser à de nouvelles alternatives. Entre guillemets, il n'y avait pas de mauvaise réponse. Donc, on avait plus de temps aussi pour parler entre nous et à faire des réflexions un peu plus poussées et des discussions plus poussées que celles qu'on avait pu faire en philosophie. Et c'est là où j'ai trouvé l'intérêt du TOK. Alors pour moi, le CAS n'était pas quelque chose qu'il fallait faire pour l'IB, mais quelque chose où il fallait prendre de ma vie et de mes activités déjà existantes et réfléchir dessus. Donc, je ne voyais pas trop le but de faire des expériences juste pour l'IB. Et à la place, le CAS m'a permis de réaliser que je faisais beaucoup de trucs en dehors de l'école, ce que je réalisais pas avant. Et puis, ça m'a permis de réfléchir sur ce que je faisais et pourquoi je le faisais, et voir ce que mes expériences me rapportaient. Alors, entre IB et Mathieu, une différence qui m'a beaucoup frappée était la différence tout simplement entre les tests. Par exemple, lors des mock exams en février, je suis ressortie de l'examen de maths en me disant c'est la première fois que j'ai pas terminé un examen de mathématiques. Et puis ça m'a frappée parce que j'avais l'habitude de toujours finir en avance en maths Mathieu. Et ça m'a un peu poussée à apprendre mieux cette autre manière de réfléchir, ce que j'aurais pas fait si j'avais bien réussi l'examen. Je me serais pas poussée autant pour bien faire à l'IB en mai. Le plus grand bonus de faire IB et Mathieu, pour moi, était tout simplement les deux manières de réfléchir. Et puis, je pense que l'un sans l'autre ne prépare pas suffisamment pour l'uni. Par exemple, en IB, on a fait beaucoup de IA et du coup, on a dû apprendre à faire complètement tout seul des essais et des travaux, ce qui est finalement assez représentatif de ce qu'on doit faire à l'uni. Et puis, après, la Mathieu amène aussi cette rigueur, tout ce qui est très carré, ce qui est aussi très nécessaire à l'uni. Donc, pour moi, c'était une très bonne préparation. Après, on peut très bien faire l'université en faisant soit l'un, soit l'autre, bien évidemment. Mais je trouve que c'est un petit bonus qui aide pour plus tard. Alors, mon plus grand conseil pour faire IB et Mathieu, c'est de commencer le plus tôt possible. On se dit « Ah non, c'est bon, on a le temps », mais le plus pressant, c'est de faire les IA, et puis on arrivera toujours à se trouver des excuses en se disant « Ah non, mais j'ai un test la semaine prochaine, je ne vais pas pouvoir le faire ». Mais on continue, et au bout d'un moment, il est trop tard, et on doit faire tout son essai en une semaine. Donc, à mon avis, il faut commencer le plus tôt possible, et ne pas se laisser du temps pour procrastiner, parce qu'on l'a fait, hein. On a tous procrastiné sur les IA, alors qu'il s'agissait de le faire le plus vite possible pour ensuite se concentrer uniquement sur la Mathieu ou uniquement sur l'IB. Thank you very much. Any questions? My name is Amelie and I'm 18 years old. I'm going to university in the UK. I'm very much looking forward to it. I got an unconditional offer, which partially might be due to my double diploma. The IB definitely was more work. I couldn't have sat it with just what I had done for the Mathieu, but it was also a different way of working, which was sort of the positive side of doing this double diploma. There definitely was pressure, but I don't think any of it could have been helped. Majority of it was just normal exam pressure, as every student
will face, I don't see a way in which it could have been done any differently that would reduce the pressure. I mean, we had exams every 6 months, over 2 years basically, and I think that is the best possible way that we could do this double diploma. I really enjoyed doing the exhibition for TOK. It was something that I don't think we would ever have been able to do with the Mathieu, and it was just completely a new and different thing. And even the essay, on the whole, the subject is something that was very interesting to do because it was new and completely unlike anything we'd ever seen before. CAS was a bit of a pain. Can I say that? Okay. CAS led to CAS camp, right? And I had a really good time at CAS camp. That was great. So I love CAS for that. I like that the Mathieu is very straightforward. On the whole, if you know the absolutely insane amount of information that you are supposed to know, you should be fine. And you do learn a lot. But there is just so much that it's a bit unmanageable at times. The IB, I've noticed, has got a very different approach to things, and I would tend to say a more interesting approach to a lot of things. If you take a subject like French, on the whole, the syllabus is the same, but the questions that are asked make you think in a completely different way. I would have enjoyed being able actually to explore how to answer these questions more than I was able to in just the quick, short months between finishing my maturity exams and sitting the IB exams. But on the whole, the syllabus does overlap massively. Advice I would give to next year's students would be, do actually listen to what people tell you, because I might have made the mistake of thinking they were just being slightly over dramatic, but I think it is actually in our best interest to listen to the deadlines, for example, they set, and don't leave it all to the last minute or it will catch up with you. My name is Alexander Marcus. I am 16 and I just completed my maturité de première partielle and the first set of exams for the IB. I think the Mathieu was more, memorization was a key part of it, whilst the IB was a more critical thinking approach. It was two different ways of learning. However, they go hand in hand because they bring us, there's both its advantages and disadvantages, and doing it together, yes, there's more stress to it, but putting us in stressful situations will actually teach us to actually handle it later on in university. So if you can actually get through this, we can get through anything. So in regards to the history in the two diplomas, so when it comes to the maturité, there are 12 subjects we have to know, less knowledge, but from more topics. Whilst in the IB, it's a more focused approach, whilst you have to know, 2 or 3 of them, but you have to know them very, very well in the tips of your fingers. It's more critical in the sense where you have to reflect on what you say. When it comes to the sources you see, you have to look at the origin of the source, maybe the purpose that the creator of the source intended. You have to see the values and the limitations of the source, whilst in the IB it's more superficial in the sense. For the maturité it's more superficial, since whereas in the Mathieu you have to really spew as many facts you can in those 15 minutes. Whilst in the IB, it's really intense. You really train your hand to write, 2 essays, 45 minutes each. 5 pages for both of them. It's really intense, and you have to get your idea across. It has to become mechanic. It has to be automatic, honestly. When it comes to chemistry in the IB, it's very much practical, and you wouldn't really see the lab work or, practical work such as a research project in the maturité. It's not even
necessary, or we don't even do any of those TPs, as we say. So that was a hard approach, since you're put in a autonomy in a sense where you're alone and you really have to deal with it alone. It's a very more university-styled approach. We have to calculate the error percentages. You have to, I mean, everything. You're literally put in a situation, and they basically tell you deal with it. You're on your own, and it honestly trains you to be more autonomous. Whilst in the Mathieu, they guide you. It's more or less repetitive. It's more content, so which helps a lot with the IB. But when it comes to the IB, they ask for specific answers. While the Mathieu, if you know your content well, you can get away with it. I mean, for me, theory of knowledge, it's like a sub-branch of philosophy, if I would put in. It's really focused on knowledge and in the way the brain works, I would say. But whilst philosophy really spans into many different areas, it's very focused on knowledge. And honestly, it's interesting, since it also helps you with the research projects, the IAs in history and chemistry for like the reflection baits. And it's honestly an interesting thing to look at, because we have knowledge, and then we gain knowledge in different ways. But actually looking at it and analyzing what knowledge is and how we gain it, how we use it, if knowledge is exclusive to certain communities or whatnot. It teaches you how to look at things and manage to cut them into different perspectives. And it actually helps you with the dissertation in French alone. Because sometimes when you lack arguments, it actually teaches you that you can find arguments, and from thin air. You get used to it. So when it comes to CAS, it's really an incentive to do activities or extracurricular activities, which actually makes you stand out more when it comes to university or jobs, so that you're not, they don't think you're exclusive to academics and that you don't have a life, and that you're actually experienced the real world, which actually makes it way easier in the process of it. So that's, and honestly, being at school all the time, it takes you a part of that experience, and it teaches you that, that is equally as important as the academics. So if I would put it into a sentence, the IB is not a sprint, it is a marathon, and you have to follow the deadlines. You really have to keep a continuous learning and really stay on top of your game, because if you don't, then the stress is going to get to you, and you will undoubtedly, even if how well you would think you would, be able to gérer your stress. Okay, how do you say manage your stress? Just go back to even managing the stress. Even managing your stress. Unless you've actually done the IB and the maturity as a double diploma, only then you will see if you really know how to manage your stress properly, is how I would say. Don't get too confident. It's not easy. It's not easy, but it's manageable. And if you can actually get through this, the rest can be easily done. It's just the first step. If you can do the first step, then the second step. For me, it's fine. Je m'appelle Léonore Morvan, j'ai 17 ans dans 5 jours et je suis à l'école Moser depuis 3 ans maintenant. Je suis arrivée en 11e et je fais le double diplôme. Je pense qu'avec la maturité, on a déjà beaucoup de travail, et rajouter le double diplôme en plus, ça demande beaucoup plus d'organisation et pas mal de motivation, mais que c'est aussi intéressant parce qu'on voit différentes perspectives avec les deux, différentes manières d'enseigner et de voir l'enseignement. Donc je pense que les plus grosses différences entre les deux programmes sont surtout au niveau de l'histoire et du TOK, parce qu'au niveau de l'histoire, on voit vraiment une approche réflexive, de réflexion avec l'appui des faits pour justifier un propos, alors qu'avec la maturité, c'est vraiment cette idée qu'on doit connaître les faits, qu'on doit se baser en priorité sur les faits et se concentrer sur les faits plus que sur la réflexion. Alors, et pareil avec le TOK, en philosophie, en maturité, on nous apprend beaucoup comment les philosophes pensent, se baser
plus comprendre ce que les philosophes disent plutôt que de réfléchir nous-mêmes, alors que TOK, c'est l'inverse. Et on se concentre surtout sur une petite partie de la philosophie qui nous concerne plus nous-mêmes, et je trouve que ça nous pousse plus à réfléchir sur nous-mêmes et les choses de notre vie courante plutôt que la philosophie en maturité. Je pense que TOK a une influence dans le sens où ça nous rend conscients des impacts et de ce que ça implique d'avoir du savoir et de posséder le savoir, et ça peut notamment être des prompts. Mais surtout, je pense que ça nous ouvre des voies et qu'au quotidien, on peut remarquer dans différentes activités de la vie que TOK est présent un peu en permanence, et ça nous permet de réfléchir aux implications et à quel moment est-ce que c'est présent dans notre environnement, toute cette matière qu'on pourrait croire très restreinte, parce que c'est juste sur le savoir, mais en fait le savoir est toujours présent autour de nous. Pour moi, CAS, c'est intéressant dans le sens où ça nous montre que les études, c'est peut-être pas tout ce qui compte, et qu'il y a aussi des choses à l'extérieur qui peuvent nous faire apprendre et qui peuvent nous faire réfléchir. Notamment, on a vu avec le camp CAS que même si ça peut paraître banal pour nous, au final, il y a toujours une réflexion qu'on peut déduire des activités qu'on fait au quotidien, ou plutôt qu'on va découvrir, ce que ça va nous faire ressentir, quelles réflexions on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut en tirer nous-mêmes après pour notre quotidien et pour nos études. Et je pense que c'est aussi intéressant d'un point de vue dans le sens où dans les études en Europe continentale, donc avec la France, la Suisse, on est beaucoup plus intéressé par ce qu'on fait à l'école que ce qu'on fait en dehors de l'école. Et je pense que ça montre vraiment à quel point ce diplôme est international, parce que ça nous montre aussi des perspectives comme avec les États-Unis, l'Angleterre, où les activités extrascolaires sont très importantes. Je pense que la charge de travail, elle est surtout très importante au début, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça va être. On commence avec tous les IA qui nous arrivent en même temps, on ne comprend pas exactement comment ça va se passer. Et puis en plus, je peux dire que je suis assez perfectionniste et où j'aime bien quand c'est bien fait. Donc j'ai tendance à passer beaucoup de temps, surtout dans les choses qui m'intéressent vraiment, notamment mon IA d'histoire qui, pour moi, a été une très grosse charge de travail parce que j'étais très impliquée. Je voulais absolument que ce soit bien, avec les bonnes sources, etc. Et donc pour moi, c'est vraiment ce début qui a été compliqué, c'est toute l'organisation, c'est comprendre en fait que oui, il y avait du travail à fournir et qu'en plus il y a la maturité qui arrivait et qui s'était renforcée à ce moment-là. Donc pour moi, à partir du moment où on commence à s'organiser et on commence à se rendre compte de ce qu'on va devoir faire, c'est plus jouable. Après, il y a toujours des moments où c'est compliqué avec la maturité, parce que quand on a des moments de test, ça peut être compliqué de gérer les deux, surtout que ça nous prend du temps aux études. Et donc ça, pour moi, ça complique les choses. Après, je pars du principe que si on est bien organisé, sûrement mieux organisé que moi, c'est toujours plus simple. Mais vraiment, pour moi, c'était le début avec les IA qui était très stressant, qui était beaucoup de travail. Je pense que je peux mieux gérer mon TM, notamment parce que j'ai pris l'habitude de faire toutes ces recherches de sources, toutes ces mises en forme, rechercher des sources qui ne sont pas forcément habituelles, savoir quelles questions poser à mes professeurs pour me faire peut-être mieux guider, et même trouver des pistes pour commencer, même si je manque peut-être de sources ou que je manque peut-être de matériel. Je pense que vraiment les IA, ça nous a montré que au final, même si on n'avait peut-être pas beaucoup de sources, c'était toujours possible de chercher, d'aller gratter des infos à droite à gauche, et ça m'a aussi donné l'expérience et la motivation de faire ça, parce que ça peut être assez déprimant quand on a une question qui est inhabituelle avec le TM. Moi, je sais que par exemple, c'est une question comparative entre deux livres qui n'est pas faite explicitement dans aucune œuvre que j'ai trouvée en tout cas. Et donc, trouver la motivation d'aller chercher des petites pistes d'informations un peu partout, même si c'est tout petit, alors qu'on doit lire beaucoup, c'est énormément d'informations pour très peu au final. Et je pense que vraiment, les IA, ça m'a entraînée à déjà être plus méthodique dans la manière dont je cherche, plus méthodique dans la manière dont j'écris et dont je construis mon TM. Et ça m'a donné cette expérience qui me permet d'être plus efficace et plus motivée pour écrire mon thème. My name is Florentine Slingerland. I'm 16 years old. I have just finished in January my first partiel of the maturité and my first set of IB exams in May. The Metru and the IB do overlap quite a bit, especially I feel like in history.
In chemistry as well, but in history there's the subjects that we study for the IB are more in depth, but they do overlap with the Mathieu syllabus, but the approach is different. The Mathieu approach, we've been working for years on preparing a 15-minute oral. We have a very limited amount of time on a lot of possible subjects. There are 12. In the IB, we prepare in quite a little amount of time only a few of these subjects. And more in depth, we have to write two essays, approximately 5 pages. There's paper 1, which is a source analysis, which is closer to the Mathieu to that extent. It reminds me of the Maturité oral, but it's different because there's this idea at the Maturité, you have to get in as much information, as many facts as possible in that 15-minute oral, but the IB is more reflection-based. The essays we have to write are definitely more reflection-based, and the idea is not just, I know this, I'm going to spit it out. It's based on the reflection. We have to use these facts, use your knowledge to prove what you believe and what you are saying in your essay, which I think is the important difference in history. And chemistry, it's an idea of the syllabus is different. So chemistry is chemistry. It's a scientific subject, it's the way it is. The questions are formulated differently. That's one thing that's, I think, was very different for most students when we started doing IB chemistry. And the fact that there's a little more practical work, like for the IAs in the lab, which was very different because we'd never done that with the Maturité. And was really interesting because we could see these formulas that we had been, practicing and working on for the Maturité for years actually happening in front of our eyes in the lab, which is really interesting and actually makes you understand it to a whole other level. So there's this idea that the Mathieu is very theory-based, and the IB brings in this idea of practicality and reflection on what you are doing. The Mathieu, you learn, you produce, which is great because we learn so much. And a bunch of it is going to stay because it's just, we've been working on it for so long. But the IB, with that information you have and that important amount of information we learned for the Mathieu, we get to reflect on it with the IB and reflect on it on a deeper level that is not needed in the Maturité, but in the IB, it's necessary. So that's, for me, the biggest differences and similarities of the IB and the Maturité. TOK, I think it's a really interesting subject because we have philosophy lessons for the Maturité, and to a certain extent they're both philosophy, but it's so different because the theory of knowledge is really this idea of knowledge and the importance of knowledge in day-to-day life, for individuals, for societies, for the world in general, and the world we live in. It's the application of these philosophical things, but not just. There's an aspect of psychology with the importance of language, and it's just so interesting because it leads to so much more understanding about what knowledge can mean to different people. The exhibition was also something that was super interesting because one could go around and people with their boards all had different ideas what knowledge was, what it meant to them, the link it had to other things, and it shows how knowledge is so personal and such an individual concept. I wouldn't say it's really a concept. It's this idea of what is knowledge? Is it something you can touch, you can gain, you can buy? Is it not? And it's this idea, it's very theoretical, but it leads to a bunch of questions. And with myself later on, after TOK classes, during TOK classes, it's just, I love it. TOK isn't a subject on its own. It impacts other things in day-to-day life. It impacts the way I think, the way I reflect on certain things now that I've had this moment where I was enlightened. It sounds very extreme, but it's this idea of really, it makes you think, it makes you reflect on things you wouldn't have normally. You'd be like, okay, for example, stupid example, I'm trilingual at home, I speak 3 languages, and I've now realized that I switch to certain languages in certain contexts. When I'm angry, I speak German. When I'm happy, I speak French. It's really this and I've learned all 3 at the same time, English a little later on, and it's things like that which
we were taught in TOK about the impact of language on knowledge. When you learn languages at different times, and it's this idea where it's just so interesting because I understand things that for me were just, okay, that's the way it is. It's really just, and it impacts a bunch of other subjects as well. It just impacts day-to-day life. I mean, in French class, in a dissertation, I reflect way more now than I used to because I find it easier, because I have this idea of knowledge, this theory of knowledge. I feel like CAS is an amazing opportunity for double diploma students because it's really, the maturité is very time consuming and people very often let go most of their activities, extracurriculars outside of it because they focus on the maturité. And CAS really, to a certain extent, pushes you to continue and motivates you because it gives you a reason to. But I mean, with the school, we've done a bunch of very interesting things during the camp, for example, and it's this idea of just discovering new things and building yourself as an individual in our years before we go off to university, because before we go on to the adult world, it's really this idea of being able to experience as much as one can and try to benefit also for different, try to bring a benefit for society. I mean, I really like the different fields. There's the idea of, community and what can one bring to a community and how can one do something to help, to benefit, etc., that community. There's the artistic side, which I touch on a lot, which is really interesting, and there's the activity, obviously, which is also really interesting because there's so many things one can try out and see if one enjoys it. The workload was challenging at certain times. It wasn't constant like the maturité is. Obviously, there's exams where the maturité is more challenging, but the IB, it wasn't a constant workload. I mean, there was the IAs, which took up a lot of time, a lot of stress, because we had our deadlines for our IAs, the maturité blanche coming up. It was all at the same time, and it was very stressful. But then we were done, and we didn't have to think about them during our maturité because we had that deadline beforehand. So yes, we were stressed. Most of us were very stressed for that short amount of time. It did benefit us then later on. And then we continued on our IAs after the maturité. And once again, the time between when we started and the deadline was a very stressful time. I was working on it in between lessons, after school. It very obviously was stressful. I just wanted to make sure I produced the best piece of work possible. But it's really this idea that it wasn't constant stress. It really was just bit by bit, which is better. I think really the hardest time, and I think the others will probably say the same, was really that time in October when we had to produce our first final draft. Because was it in February after the maturité when we had to start again our A's again, our chemistry was pretty much done. We only had really our history to worry about, and it was normally small modifications, except for me. Great. But in October, it was really, for both, we had to finish everything. And we had the Mathieu on the side. It was just a really stressful time, but we all managed to pull through nearly. We lost 1 or 2 IB people on the way, but that's life. The strong ones pulled through and we managed to survive.